Good day, class. For this video, I'm going to teach you two things. The first one is creating a template for our 2D model, and then the second one is on how to plot or export our 2D model together with the template into a different file format. So for this video and para sa ating klase, we're going to use another file format, and that is PDF. So bale, from AutoCAD DWG files, that is drawing file, i-export natin or i-plot natin into a portable document file, that is PDF. Okay, so this is under um, lesson 10. So kung makikita nyo sa screen, ito yung ating official na template for our subject. So start from lesson 10. So as you can see, this is an A4 size na electronic paper. So this is our margin, and on the bottom right is our title block. So in our title block, these are the contents. So we have the kind of abbreviation of our university, VSU, yung subject natin, ESI, the title, and put here the title of your drawing, and then yung drawing number. So since we have just started having a template for lesson 10, so this would serve as drawing number 1 kasi yun yung una natin. Then dito yung college, lagay mo yung course, class schedule. So for college, that is College of Engineering and Technology. So kapag mahaba yung mga contents dito, such as the name of our college, so try to put na lang yung abbreviation niya, that is CET. And for the date, you can have the numerical style. And for the design, so name nyo to dito. So kapag under ka ng group or team, ilagay nyo lang yung surnames ninyo. Okay, so let's say Arcayan, Panya, Tan. So yun lang. Approve, of course, this is me as your instructor. Okay, so without further ado, we are going to create this in our AutoCAD software. So punta tayo sa ating AutoCAD. Okay, so dito, una natin gawin is, of course, mag-create muna tayo sa ating template, and afterwards we are going to plot our template into a PDF file. So start with setting the units. Units must be in inches, so okay na to kung hindi siya maset yung precision. So okay na, naka inches na pala. Then next is for me, I prefer to draw first the guidelines or the grid lines for our title block. So yung title block natin, yung haba niya is 5 inches. So sorry, anon command L line. So I prefer to enable the ortho. So 5 para horizontal line talaga. And then next, yung haba niya, I mean yung width niya pala is 1.2 inches. Then another 5, and then enclose mo si 1.2. Next, for the space of our title, we are going to use offset command na lang. Okay? Kasi diba yung mga grid lines dito is parallel to each other. So we have 0.2 as our offset distance. So yan. And then next is another offset distance of 0.4. So hit the space bar lang para offset pa rin yung command niya. Then 0.4, this would serve as the space for your title, the title block. Next is 0.2 pa rin. So offset command 0.2. That is for the content of the course, college, date, and your name, so on and so forth. And then next, another offset for subject, and as well as the abbreviation of our
university. So, yung measurement niya is 1 inch. So, offset pala. Kalimutan. Offset. Offset, then offset distance 1 inch. So, press mo to, dinagay mo dito. And then next, another 1 inch that is for the content of the college and your course. So, dito. And then, the next offset distance is 2 inches na siya. Kasi sa pangalan nyo at din sa pangalan ko. So, yun na yung last. Afterwards, apply trim. That is, we are going to eliminate the unnecessary grid lines. So, dito, nakalagay yung ating VSU. Dito, title lang. So, remove natin to. Sorry. Trim command. Balik natin. So, remove natin to. Pati to. Dito, ano lang. Subject isay. And then, dito sa rating. And, that's it. Okay, so, once tapos na tayo sa grid lines ng ating title block, next thing is mag-input tayo ng text. So, to do that, type text. And then, don't forget to set the style. So, kailangan naka-standard tayo. So, just input standard lang. Again, yung ginagawa ko kanina is, sinelect ko lang yung style. Or you can just type S. So, under style, make it standard. So, standard. Press OK. Specify starting point. So, you can just press anywhere. Kasi, imomove lang naman yan natin eh. Next is yung height. So, mamaya na yan. So, just input any value or just press anywhere and it should be vertical. And the next is nag-prompt siya ng rotation angle. Of course, naka-vertical man siya, so dapat 0. Then press enter and wait ha, wag mong i-exit kasi ayan na, meron na siyang cursor na nag-indicate na pwede ka na mag-input ng text. So dito, start tayo sa VSU. Then next, press anywhere para ma-exit siya. So or hit escape na bar sa keyboard nyo. The next is i-highlight mo yung text and then right click and go to properties. So under properties, dito na natin i-modify yung kanyang height. So go to height of the text ha. And then yung height for VSU is 0.35. Then press enter and na-modify na siya. Okay. And we're going to put this one here, dito. So, to do that, I suggest na i-disabled mo na yung ortho kasi hindi ka makapag-move at a certain angle. So, hindi ka malaya na makapag-move nito. Next, pati na din yung mga snapping tools. Why? Kasi mag-automatic yan, magbigay ng suggestion na, okay, ito yung reference mo, ito. So, which is not good for our move here. Kasi, yung atin dito is malaya tayong makapag set sa word na VSU. So, ito lang, i-center mo lang. I guess, center na yan. And that's it. That is for VSU. Next is for the subject. So, para mabilis, Control C na lang. So, highlight our VSU, Control C, Control V. Lalabas na yan. And then, input for our subject. Type natin, subject. So, again, lahat ng mga contents dito na caps lock. So, i-press mo yung subject and meron na dito yung tab ng properties. So, yan na yung magiging properties tab ng ating bagong word that is for the subject. Click mo lang to. Go to height. Text height. Ito na. So, para sa subject natin, that is 0.09. Press enter. So, medyo maliit siya. The next, i-move mo naman. So, use this, ano na lang, yung blue na square. Then, hindi to drag ha. Just click the blue square lang. And then, yun na, mag-hover na siya. Then, position mo lang. Okay. Next is the name of our subject, of course. So, Control C pa rin. Control C, Control V. And then, dito. So, type isay 122. Isay 122. And then, for height ng isay, that is our course code, height niya is 0.15. Okay, then position natin. So dito. So don't make it on the center part.
this one, don't position it at the center part kasi meron pa tayong ilagay sa ibaba niya yung kanyang course description. So medyo slightly sa taas or yan siguro. Okay, so lagay natin yung kanyang course description. So highlight the subject, control C, control V, and then lagay natin yung kanyang course description. So ano nga yung course description ng ating subject? Baka nakalimutan nyo, huwag nyong kalimutan. So computer aided drafting. So yun dapat huwag nyong kalimutan, baka lalabas yan sa finals. Okay, so height, that should be 0.035. Slightly maliit talaga kasi ang haba nito. Then lagay mo siya below the course code. So yun na. Next is for the title. So yung height pala ng title as well as the drawing number and the rating at saka yung mga pangalan at mga contents dito are equal lang dun sa height ng subject. So control C, control V lang si subject. Position mo dito, that is for our title. Okay, title. So edge is center pa siguro natin to. Yun na. So dito dito mo ilagay yung title. Title ng 2D model nyo at kailangan visible talaga yan kasi yan yung una nating makita. Like ano bang tawag sa dinodrawing nyo. So yan dapat yung ma-catch agad ng mga reader or viewer. So kailangan i-fit mo siya as much as possible. So it needs a lot of modification talaga. Kasi wala yung default na parang size. Next, control C again. So control C, control V. Dito natin ilagay. Input tayo ng drawing number. So double click kapag nag-edit ng text. Then drawing number. May period yan. Then adjust natin konti para medyo ma-center. Then next, highlight. Control C, control V. That is for the rating. Okay. So rating natin. Type mo rating. So dito, wag lang kayo maglagay dito sa ibaba ng rating kasi ako naman yung maglalagay dyan eh. Siyempre ako yung mag-rate. Next is for the contents here. Dito sa remaining ng mga blocks. So yung yung size nila is the same lang dito sa ating course description. So control C, control V, si course description. Lagay mo dito. Okay. So yung una dito is the name of the college. So put here college. So kung mapapansin nyo, yung mga contents dito is college, course, and class schedule. So medyo may pattern siya, like see lahat. And then dito din, syempre magkapareho sila ng spacing and position. So para magkapareho talaga sila at medyo hindi ka matatagalan, so meron akong suggestion para sa iyo. So para dito, input CO, yung command line, and highlight the college, and then press the space, and then i-activate natin ulit yung mga object snap kasi para meron tayong reference dun sa ating geometric figure. So dito, and i-refer mo siya dito. O diba? Same na yan yung spacing nila at position. Next is para sa ibaba. So again, same lang, CO pa rin. I-highlight mo na yung dalawa. And then yung reference mo is ito. Then syempre, since bababa tayo for the second block, so dito rin. And then dito. O diba? Mas easy lang. Then next, you're now ready to edit each content. Okay, dito is course, diba? Then since CC lahat to, understood, dito, ano pang kulang? Yung class schedule. Schedule. Next, sa itaas, of course, importante na maset mo yung day kung kailan nyo to ginawa or sinubmit. Ay, sorry, na-back ko, na-escape ko. So, yan yung yun yung parang resulta kung ma-escape mo siya kasi hindi siya modify. Kailangan naka-enter talaga. So, date, then enter. Next is designed. So, kung sino yung gumawa. So, kung grupo kayo, again, isulat nyo surname na lang.
ng isa-isa. Next is approve. So, yours truly, your instructor. Approve. Next, para sa contents dito, so yung ano nila, yung height, is the same lang dito sa title, sa drawing. So, ito lang yung copy natin. Control C, Control V. So, maglagay na ako ng name ko dito. So, again, meron na naman, oh. So, i-disable ulit natin yung mga osnap para hindi siya magulo. And then, since mahaba yung ang pangalan ko, so yung ginagawa ko na lang is just the abbreviation of my my first name and my middle initial. I mean, my middle name na initial na tuloy. Arcayan, MES Arcayan. Yun na, konting adjustment lang, and that's it. So, tapos na tayo sa ating title block. Again, sa drawing number 1, kasi we have just started this one for lesson 10. Sa title, dito mo ilagay. So, kayo na lang. Kailangan visible siya at ma-fit lang siya dito. So, lagay na dito yung college course class schedule. So, kapag medyo mahaba, try to abbreviate na lang. Okay. So, next is we're going to complete our template. So, since yung size niya is pang A4 at meron tayong margin, that is allowance from the edge of our A4 size na paper, that is 1/2. So, if you do the math, so yung magiging dimension ng margin niya is 10 and 3/4 by 7 and 1/4. So, since meron tayo ditong 1.2, so yung kulang na lang pala sa kanyang height, if you do the math, that is 7 and 1/4 minus 1.2 sa haba dito, kulang na lang natin sa height niya is 6.05. Sa kanyang width, okay, or sa longitudinal part niya or yung crosswise na portion niya is sa less na sa margin is 10.75. Since this is 5, so 10.75 minus 5, that is 5.75 na lang. Okay, so L, and then I suggest going to select the ortho and i-enable mo again yung mga OSNAP kasi importante yan. Okay, that is 6.05. Ayun na. Next dito, of course, yung entire width niya. So that is 10 and 3/4, 10.75. Sa baba, that is 7 and 1/4. So 7.25. And then magtagpo talaga yan dito. Okay. And then after that one, so we are almost done with our template, or like tapos na talaga siya. Pero kailangan lang natin magdagdag ng mga 4 na reference points. So ano bang purpose for the 4 reference points? So basically point talaga yan sila. Point yan. So that would serve as a reference mark kapag magpa-plot na tayo. Sa inyong guide natin kung ano lang yung area ang ipa-plot natin dun sa ating paper. Kasi syempre yung working space or working area ng AutoCAD is napaka-vast. Parang infinite kasi kung mag-zoom in, zoom out tayo. So vast. Gagawin natin, maglagay tayo ng 4 na reference points. Dito, 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 at saka dito. So, ano pala yung reference na yan, sir? Actually, yan lang yung parang edge ng ating A4 na paper. So, yung ano niya, dimension niya with respect to this corner or edge is 5. So, makita tayo ng triangle. No, it's not 5. Sorry. It's half of an inch. So, 0.5 lang pala. Medyo hinabaan ko. So, 0.5. Then, sa taas, 0.5. So, para siyang triangle. And then, to add the reference point, so point lang, type point, and then, i-click mo lang dun sa endpoint. And then, hindi mo makita yung effect. So, makita mo lang siya kapag i-delete mo tong dalawang lines. So, here, ito na. O, diba? Naka-highlight na, no? Hindi mo lang makita. Pero, mamaya, mapakinabangan natin yan. Next, do for the rest of the edge. So, dito, 0.5. And then, pataas, 0.5. So, kayo, kung meron kayong naisipan na medyo mabilis dito, so,
okay din. Mm. Dito, pinapakita ko lang sa iyo kung like ano yung pinaka ano ba, pinakamatagal gawin. Pero um, kapag you think deeper, so mas ano, mas okay siya. Oh. Kasi yun naman eh. So again point, kailangan meron ka initiative. So hindi ka lang puro mag-stick dun sa parang finifeed sa'yo ng instructor. Kailangan ka rin mag-go beyond. Kasi yun yung parang essence ng learning para sa akin. So 0.5 and then 0.5. Kasi yan daw nagde-define ng engineer. In in some ways, oo. Kailangan initiative ka, di ka lang ano, di ka lang magbase kung ano lang yung parang binigay sa iyo na information. You must go beyond. So ito na yung apat na reference point natin, okay? So apat to nasa ano sila, nasa corner or sa edge. Okay. So yung sunod natin gawin is I suggest you to join our borders. I mean border lang pala, set of borders. So, ito i-join natin to. Bakit? Kasi meron tayong gagawin mamaya. So mamaya pala uh, lagyan natin to ng color. Okay? So i-join natin. So type join and magiging isang object na yan yung ating border. And the next also this one, i-join din natin to yung sa border ng ating title block. So join. Okay, that's it. So yung reason pala kung bakit natin to pinagsama, okay? Dahil maglagay tayo ng color nila. And that color, magagamit na natin mamaya sa pag-plot na. Okay, so for the meantime, lagyan lang natin to ng color. So by layer, lagyan natin, let's say yellow. And ito, we are going to make it into cyan. Okay, yellow and cyan. Okay, so tapos na tayo sa ating first part, yung pag-create ng template para sa ating 2D model. So anong purpose nito? Para dyan natin ilagay yung ating 2D model as well as its parts, kung ano pa yung mga description na kailangan para ma-define mo yung model mo. Let's say, gagawa tayo ng model, sample model lang. Let's say rectangle. So ito, i-move natin to. Lagay natin sa loob ng ating template. Okay? So, hindi siya nagkaman ng geometric center. Ay, ayun na yung geometric center. Since naka-ortho, hindi tayo maka-navigate an angle. So, ayun na. Let's say, yan yung ating simple lang, rectangle lang na ano na model, 2D model. Okay, so for part 2 for this video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-plot. Okay? That is, export natin yung ating drawing file into a different file format. So, sa atin, sa video na to, export natin into a PDF format. Kung bakit PDF? Kasi mas komportable kasi yung PDF kapag magta-transfer tayo. Let's say, kopyahin natin on another device or i-send natin electronically or via internet. So, mas mabilis siya. Okay. So, para ma-execute natin yung ating plot style or plot manager, so you can press your keyboard Control P. Okay, or you can just type in the command line plot. And then press enter or space. Dito na tayo sa ating plot manager na tab. So, simula tayo sa name. Don't worry kasi ikaw naman bahala kung mag-add ka ba ng name sa page mo. Ito yung importante. Kasi ito yung printer or plotter. So, kapag direct printing ka, so iset mo kung ano yung printer meron ka. Pero since, di ba sinabi ko sa inyo, we're going to plot or export our DWG file into a PDF. So, select mo dito, DWG to PDF. So, sa AutoCAD pala class, hindi lang siya limited to PDF. Marami dito. Pwede ka rin mag-import into a picture file. Meron tayong JPG or PNG. So, sa atin, PDF tayo. Okay, naka-PDF na. Next is ito. Importante din to, paper size. So, AutoCAD, it has a default paper sizes. So, madami siya.
ISO, ARC, so on and so forth. Meron naman ditong A4 class. Kaso, baka maguluhan kayo, like, sir, ang daming option. At saka, I already experienced this one during my college days. Like, iba-iba pala to. Iba yung effect ng, let's say, ISO expand, meron ditong ISO bleed na A4. Para uniform tayo at makasiguro tayo, actually, we can create our own na paper size. So, to do that, punta ka sa properties. So, dito sa properties, meron ditong custom, custom paper size. Okay. Under custom paper size, so meron dito, mag-add ka ba ng bago, mag-create ka ng bago. So, add ka lang. So, sa pag-add, of course, syempre, mag-start tayo from scratch. Hindi tayo magbase sa default ng AutoCAD. Bahala yung AutoCAD na yan. So, next. Dito, since yung A4 yung ating kukopyahin, so, yung width pala dito, yung width is yung longitudinal size niya. Yung height is yung upward. So, width is, dito naka millimeters to. So, beware, kailangan naka inches. Kasi, yung sinabi ko sa inyo kanina, naka inches yun. So, for paper size ng A4, that is 11 and 3/4. So, that is 11.75. And then, dito yung height niya is 8 and 1/4. So, that is 8.25. So, yun na yung ating paper size. Next is yung printable area. So, pwede mo to basahin, or in other words, yung printable area pala is, yun lang yung parang silbi boundary kung ano lang yung parang ma-print mo. So, kung sa drawing natin yan, kapag yung na-highlight mo sa drawing mo is beyond na dun sa parang sineset mo na printable area, so hindi na yun masali sa pag-print. Kaya nga nag-set tayo dun ng parang 4 na reference point, di ba? Kasi dun lang yung parang sagap. So, beyond that one, hindi na yun mapiprint. Okay? So, dito, di ba sa ating drawing, meron tayong 4 doon na reference point. Yun yung parang nagrepresenta sa edge ng ating A4. And then, di ba nag-set tayo ng margin dun. So, we can also set na yung printable area na lang natin is within the border. Okay? Within the border na lang. Or, that is, yung parang boundary natin is yung border. So, input lang tayo ng 0.5. Kasi, hanggang dun lang naman tayo sa border eh. Kasi beyond the border, hindi na tayo maglagay ng mga figures, of course, syempre. So, 0.5 na lang yung iset natin dito sa printable area. And I guess, hindi naman ito mag-matter siguro kasi i-import naman natin into PDF, and then kapag mag-print tayo ng PDF, diba, let's say, print tayo ng sa Adobe, meron naman dong option na, na i-fit to paper na lang. Fit to paper. But I suggest, since naka A4 naman to, and then kung mag-print ka, pwede mo siya i-scale as 1:1. Alam mo kung bakit? Kasi syempre, nag-customize na tayo into A4 na, tas dun din sa platter natin, naka A4 na, dun din sa pag-create natin ng template, naka A4 din yun. So, it's okay na lang to set the scale into 1:1 dun sa Adobe, kung saan ka mag-print ka na ng PDF. So, next, dito, yung name ng paper size mo, so, it's up to you. Let's say, lagay ko na lang, my Archaean paper size. Archaean paper size. Next, yung file name. So, medyo doble na. Sige, okay lang. Archaean. Archaean na lang. Nag-exist na pala. So, let's say Archaean new 3. Next is finish. So, tapos na. So, ito na yung parang ating customized na paper size. Archaean paper size. Then, press OK and then apply changes for current plot. So, kapag pwede mo siya i-apply sa iba, so, ito, save changes to the following file. So, dito na lang sa ating current plot. So, okay. And then, after that one, hindi pa yan magte-take effect sa ating, sa ating model. Kailangan pa yan natin i-call dito sa paper size na tab. So, dito, mag-appear yan at the beginning. So, Archaean paper size, i-press mo yan. So, yan na yung may paper size natin. So, dito, plot area, of course. Ano lang yung ipa-plot natin? Siyempre, sa AutoCAD, ang,
like ang lapad-lapad ng extend ng ating working environment or working area or drawing area. So kailangan naka-window tayo. So window, dito mag-prompt na kung ano lang yung parang i-print natin. So good thing meron tayo ditong apat na reference point. So ito yung edge natin. So let's say ito yung parang essence niya. So since dun sa plot ginagamit natin is A4. So since gusto natin to na ma-simulate na itong template natin, yung whole template natin, dapat malagay ito siya sa template na ganito talaga yung parang mangyayari, na ito yung edge niya ng A4 at ito yung parang margin niya. So kaya nga importante itong ginawa natin na apat na reference points. So dito, saka dito. Okay. After that one, hindi natin siya i-fit to paper kasi medyo mag-shrink yan, depende yan. So mas mainam dito is naka 1:1. But don't forget to set the units in inches. Kailangan mo siya i-fit dun sa naka-set na unit sa drawing mo. So, di ba kanina, the moment that we start making our template, di ba, yung sineset ko is inches. So, kailangan inches din dito. And then, dito, 1:1 na. Okay. 1:1. Then, of course, center natin yung plot natin. And try natin kung okay ba siya. So, apply to layout. Then, we have here the preview. So, sa preview, makikita nyo, meron pa yellow. Tapos meron sign. Siyempre, kasi, yun yung parang sineset natin eh. And we don't want this to happen in our final na output. Siyempre, kasi, may mga iba-ibang kulay. Pangit tingnan. So, ito yung susunod natin na i-address. Kasi, ito yung reason kung bakit tayo nag-set or bakit ko sineset na color yellow yung border at pati na cyan yung title block. Kasi dito yan sa plot style. So ito yan sa AutoCAD class. Now, di ba sa ating previous lesson, I discussed yung sa layers, pati na din yung parang line weights. So kapag meron ka ng default na line weight doon sa drawing mo, kung i-check mo tong plot object line weights, yun na yung makikita mo sa preview. Let's say, yung line weight mo sa object line is 1. So, sa preview, makapal din yun. Now, kapag hindi ka nag-set ng line weight dun sa drawing mo, yung default niya, yung susundin. Default, I think, is mga 1 mm. Now, kapag medyo nahirapan ka sa gamit ng mga layers, pati na yung pag-set ng mga line weights dun sa drawing mo, may chance pa naman na makamodify ka during sa pag-plot mo na. Okay? Kasi yung iba naguguluhan kapag mag-set na ng line weights dun sa 2D model nila. Kaya meron tayo ditong tinatawag na plot style. Kasi kung nakalimutan mo na mag-adjust ng line widths nila, pwede mo pala dito ma-set. Dito sa plot style table. So dito, nakanan siya. Meron tayong mga options dito. You have ACAD CTB or you can create your own na plot style. Sa akin, yung ginagamit ko mostly is yung acad.ctb. Okay? So kung i-press natin to, yan yung ating gagamitin and assign this plot style, of course. Next, beside this tab, meron tayo dito makikita na parang settings. So ito yun, dito natin ma-edit yung ating plot style para sa ating drawing. So i-press mo yan at dito na. Okay. So sa plot style class, yung ginagamit pala niya na parang principle is sa color coding. So kapag nag-assign ka dun sa drawing mo ng different colors, let's say you organize or you sort the elements of your drawing. Let's say you make yellow for your construction lines, like hidden lines, phantom lines, so on and so forth. So pwede mo dito ma-edit or ma-assign na ng mga line weights. And then let's say red, that is for your object line. So pwede mo dito ma-set. Let's say yung red pala dun sa drawing mo, iset mo yan sa actual mo na pag-plot into 2 mm yung line weight niya. So pwede yan. Pwede yan dito. Kaya nga yan yung parang gamit ng plot style. So dun sa ating drawing, 'di ba? Kaya nga
I set the border into yellow kasi pwede ko dito ma-modify. So, for our border, ito yung susundin nyo. Of course, we don't want the yellow color to appear sa ating final na output. So, kailangan naka-black siya. Kaya nga dito, meron dito yung parang preferred mo na color sa output mo. So, dito, pwede natin i-set na black. So, from yellow dun sa object natin into black sa final na napag-plot. Okay, next na property na kailangan natin i-modify is yung line width, syempre. So, sa actual na pag-plot natin, i-0.7 natin yung border. Okay? 0.7 mm para sa yellow. So, again, 0.7 sa yellow. Next, for our border ng ating title block. So, di ba sa title block, naka-science siya yung assignment natin doon. Color coding assignment. Then, of course, kailangan naka-block din yan sa final. And sa line weight niya, medyo manipis siya kumpara sa border. Slightly lang. 0.5 mm. Okay? Then, after that, saya no. So, okay na. And then, save and close. So, mag-take effect na yan. But, di pa yan mag-take effect kung mag-preview ka kaagad. Kailangan i-apply to layout mo muna kasi meron kang minimodify dito eh. Apply to layout, then, after na yung preview. So, sa preview, kung makikita nyo, wala na. Nagiging black na siya. Tsaka, nagbago na rin yung kanyang line weight. So, dito, makikita nyo, so, makapal na. At kung makikita nyo, hala sir, bakit medyo magkapareho sila? Actually, ano lang yan, sa parang delay lang yan sa parang graphics or parang visual graphics ng AutoCAD. So, kapag i-zoom out mo siya, so yun, mag-take effect na yan. So, kung papansin nyo, sa ating sample drawing, so, medyo ano talaga to, manipis kaysa sa ating border. So, nag-take effect talaga siya. Gumana yung ating pag-set ng kanyang style ng ating mga lines dito. So, kapag okay na lahat, wala nang problema, so you can just click this one. Ito yung plot. So, kapag sabing plot, so, mag-process na yan para ma-convert niya into PDF. So, you can have this or i-X mo muna and i-press mo lang okay. Okay? So, okay. And then, pwede mo na siya i-save. So, i-save natin. Let's say desktop. This is, sorry. Nano siya. Na-save agad. So, it's okay. So, here, ito, makikita na natin, di ba? Kung papansin nyo, so, mas makapal dito yung border. Then, kung i-zoom in natin, so, ayan na. Ito na yung ating title block. Okay, lagay mo ito yung title. Don't forget the contents. Kapag mahaba, i-abbreviate nyo lang. So, ito na yung ating gagamitin sa ating drawing for lesson 10 and beyond. Kung meron pa tayong i-create na 2D models. Okay, and ito rin pala class yung gagamitin natin for your final project. Okay, diba sa final project, I'm requiring you to include the orthographic drawing for your 3D model, diba dun sa object na pinapakreate ko sa inyo. So, meron din akong suggestion para sa project nyo. Okay, diba sa project, of course, din yan, din na drawing number. Yung ilagay mo nyo dito is project number na lang. Okay, project number 1. So, sir, hala, meron palang project number 2, sir. Hindi, project number 1 lang. So, i-replace nyo lang dito, project number 1. And then, ito yun. Diba, naka-default na yung ating template into an A4 size na paper. Kunyari, yung naka-assign sa inyo na object is mas malaki kumpara dun sa A4. Diba, hindi niyan pwede mang 1:1. So, yung gawin nyo is, i-scale nyo lang. Let's say, rectangle. Let's say, ito yung model nyo. Napakalaki kumpara dun sa parang working area ng ating template. Gagawin nyo, scale nyo lang. Scale down. So, type scale on the command. Then, select object. Say, select mo yung model nyo. Press space or enter. Then, specify base point. So, kayo na bahala. Let's say, sa center na lang. So, dito, meron siyang preview. Kung ano yung magnitude ng pag-scale nyo. Scale up, then scale down. So, this is slightly smaller than our original. Ito yung original natin, naka-gray siya. So, sa pag-scale din class, you can have the scale factor
or parang manual lang na pag-adjust. Okay? Sa manual na pag-adjust, if you go towards the base point, mag-shrink siya. Is if away from the base point, mag-expand siya. Let's say we're going to input scale factor na lang. Let's say 1/4. That is 0.25. So, lumiit siya. And then, you can now move this one. Okay, ito lang gagawin nyo ha. Again, lahat ha, including the dimensions para ma-fit talaga siya. So, i-move nyo and sabihin na, di ba sir, doon sa ating plot manager, nag-specify tayo doon na scale 1:1. So, di ba naka-scale na to sir? Baka magbago yun. Actually, hindi yun magbago. Let's say, type tayo ng plot. Balik tayo doon sa plot manager. So, dito, di ba naka-window na yan? I-preview natin. Actually, ganun pa rin. Okay. And then, di ba, siguro sa iba sa inyo, or sa ibang classmate nyo, merong drawing na subject during high school or senior high. Di ba sa manual drawing, meron niya ilalagay na scale. That is 1:1. That is actual to the drawing. Actually, no need na natin ilagay kasi sa ating orthographic drawing, maglagay naman tayo ng mga dimensions, tas meron pang unit. So, understood na yan na, okay, ang length niyan is 2 meters. So, ganun lang. So, wag nyo lang lagyan ng scale class. Okay? So, again, ito yung gagamitin natin na template for lesson 10 and so on, and as well as for your final project. And thank you for listening, and God bless.